welcome to PEPP Learning. So, UGC NET JRFന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അതല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനേ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാന് വെച്ചോളൂ. കാരണം UGC നെറ്റ് കിട്ടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ അത്രയുമാണ്. അതുകൂടാതെ JRF കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലിലെത്തും. കാരണം JRFിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലവരും JRF എയിം ചെയ്യാത്തത്. JRF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ്. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഓരോരുത്തരും PhD ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗൈഡിനെ തിരഞ്ഞ് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഗൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, നമുക്കൊരു PhD എടുത്താലോ? അത്രയും വാല്യൂ ആണ് JRFന്. നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരോടും PhD ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്കിതുവരെ പണിയൊന്നും ആയില്ലേ, നീ ഇതുവരെ വീട്ടിലേക്കൊന്നും സമ്പാദിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും 30,000 35,000 രൂപ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും JRFിലൂടെ. സോ ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം. ഇന്ന് ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം, JRF ഇല്ലാതെ ഇനി പിറകോട്ടില്ല, ഇനി ഒരു നമ്മൾ കിടക്കില്ല, കണ്ണടക്കില്ല, JRF കിട്ടാതെ ഇനി ഒരു റെസ്റ്റും ഇല്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള recorded classes, materials, Zoom live, doubt ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി Zoom live, one-on-one teacher facility. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളാം. എനിഹൗ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ഓൾറെഡി ആപ്പിൽ കയറിയവർക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ഏരിയ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് ഏരിയ ടു ഡിസ്കസ്. സോ അത് ആപ്പിൽ വളരെ വൃത്തിയായ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓതേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിൽ മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഓത്തറാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ, ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓത്തറാണ് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ്. റിമെമ്പർ ദ നെയിം Langston Hughes. He is the most celebrated among the African American literary authors. Okay. Now, talking about Langston Hughes, his birth name was James Mercer Langston Hughes, and he was one of the prominent figure during the Harlem Renaissance. Harlem Renaissance അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിക്കും ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഹാർലം റിനൈസൻസ് അറിയണം, ബ്ലാക്ക് ആർട്ട് മൂവ്മെന്റ് അറിയണം, സിവിൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ് അറിയണം. എല്ലാ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കാര്യവും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോണസ്, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വർക്ക്സിന്റെ വാല്യൂ, അതിന്റെ ഡെപ്ത്, അതിന്റെ തീം അത്ര തന്നെ പ്യൂരിറ്റിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ all the historical background during that period is discussed in our app, and if you want you can check it out. Now about his childhood and background. Langston Hughes was born on February 1, 1902 in Joplin, Missouri. His parents were James Nathaniel Hughes and Carrie Langston Hughes. His parents separated shortly after his birth. Langston Hughes' father moved to Mexico and later divorced his mother. So he had a dramatic childhood. He didn't get much support from his parents because his father left at a very young age and his mother had to take care of him and his brother by herself. After his parents' separation, Hughes was primarily raised by his maternal grandmother, Mary Peterson Langston, in Lawrence, Kansas. So, അമ്മയും അച്ഛനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ എല്ലാം നോക്കിക്കാണും. എക്കണോമിക്കലി ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മയുടെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ he was most of the time taken care by his maternal grandmother. And he once mentioned about his grandmother like she was the one who we cannot love. നമ്മളിപ്പം എന്നെ നോക്കിയതൊക്കെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറാന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച് ലാളിച്ച് വളർത്തിയതായിരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആയിരിക്കും, ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ടാവുക. ബട്ട് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് once have mentioned about his grandmother like this: we cannot love her because there are great reasons. One of the reasons is the trauma that she has, which she got from generations and generations of racial discrimination. She is so fond of finding
fault in others, she forgot to love. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇത്രയും ട്രാജിക്കൽ ഇൻസിഡൻറ്റിലൂടെ ഒരാൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ it is so obvious that they forget to love. They forget to love themselves. Then how can they love others? All those tragedy, all those traumas is being seen live in front of his eyes from a very young age. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാരണം ഓരോരുത്തരും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത്രയും ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഷോഡ് ഔട്ട് ടു ദ പബ്ലിക് ത്രൂ ഹിസ് റൈറ്റിംഗ്. Mary Langston played a significant role in his upbringing and nurtured his love for literature and art. His grandmother instilled in him a pride in his cultural identity and heritage. Hughes attended public schools in Kansas and Illinois. He was an avid reader and began writing poetry at an early age. At the age of 13, Hughes moved to Lincoln, Illinois to live with his mother and her new husband. He later relocated to Cleveland, Ohio, where he attended high school. Okay, so this was his, he didn't get much, see, ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ആയിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയും ആൻഡ് ആസ് മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ അച്ഛൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് വളർത്തിയതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. He actually did a lot of numerous works, like he was once a waiter. അതേപോലെ പല ജോലികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now about his literary career. First published in 1921, The Crisis, official magazine of the National Association for Advancement of Color People, NAACP. ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോളാ. It has played a very brilliant role in most of the African American writers. This magazine or this program association has invested a lot of time and money for the upbringing of these kind of authors, and it did help a lot. So ഈ NAACP യുടെ ഒഫീഷ്യൽ മാഗസിൻ ആയിട്ടുള്ള ദി ക്രൈസിസിൽ 1921 അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. The Negro Speaks of Rivers became Hughes' signature poem and was collected in his first book of poetry, The Very Blues. The Very Blues, published in 1926. 1926 or 25, and there is confusion still. And I have checked through a lot of sites, and I think the correct year is 1926. അപ്പോൾ 1926 അദ്ദേഹത്തിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദ വെരി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷനിൽ ഇത് ഈ ഒരു പോമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ക്രൈസിസ്. ഓർത്തു വെച്ചോളൂ, ദ ക്രൈസിസ്. ആ മാഗസീൻ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യു കെൻ എക്സ്പെക്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദാറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ക്രൈസിസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്തത് ഏത് റൈറ്ററിൻ്റെതാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, പിക്ക് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ദേ വിൽ ഗിവ് 4 or 6 options, and you have to choose out who didn't publish their work in the magazine, The Crisis. So you have to be aware of who are the authors who published their work in The Crisis. അപ്പോൾ കൂടുതലും അത് ഈ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിൻ്റെ വർക്ക്സ് ആയിരിക്കും ക്രൈസിസിൽ ഉണ്ടാവുക, ദ ക്രൈസിസിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ബാക്കി ആരാണെന്നുള്ളത് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഏതൊരു ഓത്തറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഏതെങ്കിലും പേര് കേട്ട മാഗസീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പേര് കേട്ട ഒരു കമ്പനിയാണോ പബ്ലിക്കേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം. കാരണം ഇത് ചെറിയ എക്സാം അല്ല, JRF ആണ്. 100-ൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കിട്ടാവുന്നത്, പാസ്സാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം മാത്രമാണ്, ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാം മാത്രമാണ്. സോ നിങ്ങൾ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം. Now, Hughes' first and last published poems appeared in The Crisis. More of his poems were published in The Crisis than in any other journals. Hughes' life and work were enormously influential during the Harlem Renaissance of the 1920s. 1920s-ലുള്ള ഹാർലം റിനൈസൻസിൽ ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഹിം. ഹാർലം റിനൈസൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. Anyhow, alongside those of his contemporaries, Zora Neale Hurston, we have discussed in the app, Ole Thurman, Claude McKay, County Cullen,
Richard Bruce Nugent and Aaron Douglas. ഇവരൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള contemporaries ആയിരുന്നു. They all, most of them have changed the world view of literature towards a literature. American literature തന്നെ ഒരു അങ്ങനെ തല കുത്തി കീഴ് മറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ. പലവരുടെയും വർക്ക്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് സോറയുടെ തന്നെ വർക്ക്സ് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇറ്റ് വാസ് സോ very much influential. It brought out the truth, what was happening, what was really happening in America during that time. Okay. Except for McKay, they worked together all to create the short-lived magazine Fire. Important. Fire, devoted to younger Negro artists. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട്-lived magazine. കാരണം ഷോർട്ട്-lived ആവാൻ കാരണം it speaks out the truth, which was very difficult for others, especially the white autocrats, to accept or to publish. Okay. അപ്പോൾ ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന മാഗസീൻ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ്. അതിൽ ഒരുപാട് വർക്ക്സ്, വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now, the awards and recognitions he got. In 1960, Hughes was awarded the NAACP's Spingarn Medal, which is given annually for outstanding achievements by an African American. Hughes received the Anisfield Wolf Book Award in 1954 for his book, The First Book of Negroes. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ അവാർഡ്സ് ഒക്കെ ഓരോ ഓത്തറിനെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ഓത്തറിൻ്റെ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ, പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക്കേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഏതെങ്കിലും മാഗസീനിലാണോ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ത്രൂ ആണോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി വെക്കുന്നു. And we have also note down the years and the famous awards recognitions the author has got. അതും ഇതേപോലെ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേത് അവാർഡാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാത്തത്, ഇതിലേത് അവാർഡാണ് കിട്ടിയത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇൻ നെറ്റ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിനർത്ഥം നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും ഏതൊരു പോയിന്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇതേത് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ, ഈ അവാർഡാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്, ഇതെങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാം, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാം, അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വോണ്ട് ബി ഷോക്ക്ഡ് വൈൽ വി സീ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നമ്മളിതൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഒരു തരിപ്പുണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഏതൊരു പോയിന്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി നോക്കുക. ഓക്കെ. Now, posthumously, that is after his death in 1974, Hughes was honored with the Coretta Scott King Award for his book Black Misery. Established in his honor, the Langston Hughes Medal is awarded by the City College of New York to individuals who have made significant contributions to literature and African American culture. Now, Hughes received numerous honorary degrees from universities and colleges recognizing his contribution to literature and his advocacy for social justice. ഇതും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് ഓണററി ഡിഗ്രീസ്, PhDs എല്ലാം, ഓണററി PhDs എല്ലാം കുറേ ഓത്തേഴ്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് മേജർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ല, ഹോവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അങ്ങനത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും വരാം. ഹോവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിൽ ആർക്കാണ് PhD കൊടുക്കാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഓണററി PhD കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും വരാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ആകെ ടെൻഷൻ ആവുക, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് ഒരു കൃത്യമായ ചിട്ടയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് വി വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് ഓൾ ദ ഹെൽപ്പ് ദറ്റ് യു നീഡ്. In 2009, Langston Hughes High School was created in Fairburn, Georgia. In 2002, the United States Postal Service added the image of Langston Hughes to its Black Heritage series of postage stamps. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്റ്റാമ്പ് ആരുടെ ഫോട്ടോയിലാണ് പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇതിൽ ആരുടെ ഫോട്ടോ ആണ്, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്സ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇല്ലാത്തത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരാം. ഓരോ പോയിന്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Now, some of his major works. നമ്മൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡഡ് ആയിരിക്കും. The Very Blues, his most celebrated work. It's a poem. This poetry collection explores themes of African American identity, the struggles of everyday life, and the beauty of music.
themes are racial identity, music, poverty, and resilience. This is about a musician. He's playing music, he's singing out his sadness. അവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കടം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലാപം അദ്ദേഹം പാടി അറിയിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അവിടെ വരുന്ന ഈ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ഈ മ്യൂസിക്കിലൂടെ ഒരു പീസ് കിട്ടുകയാണ്, ഒരു സൊലേസ് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിംഗർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യാണ് അവരുടെ സോറോ മറക്കാൻ വേണ്ടി. അതേസമയം ദിസ് സിംഗർ ഹീസ് സോ മച്ച് ഇൻ ഡീപ് പെയിൻ ദാറ്റ് ഹി കനോട്ട് ഫർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അദ്ദേഹം പാടുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദന കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് പല മോട്ടീവ്സ്, പല തീംസും ഈ പോയട്രിയിൽ നിന്നും കിട്ടാം. ആൻഡ് ദ വെരി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നതിന് ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു നിങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ മെയിൻ ഓതേഴ്സിനെ എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ദേ ഓൾവേസ് പ്ലേ വിത്ത് ദീസ് കളേഴ്സ് അല്ലേ, ദ പർപ്പിൾ ഐസ്, അങ്ങനെ ദ ബ്ലൂവെസ്റ്റ് ഐ, അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, കളേഴ്സ് വെച്ച് കളിക്കാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓൾ ദീസ് കളേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് മീൻസ് സംതിങ്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കളേഴ്സ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ദ ബ്ലൂ കളർ, ഇറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദ ബ്ലൂ കളർ ഇസ് ഇംപ്ലൈഡ് വിത്ത് സാഡ്നെസ്, സോറോ അല്ലേ. ബ്ലൂ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആർ യു സോ ബ്ലൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എവറി കളേഴ്സ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് വിത്ത് സംതിങ് ആൻഡ് ദീസ് ബ്ലാക്ക് റൈറ്റേഴ്സ് ലവ് to play with colors. Okay, now Montage of a Dream Deferred, published in 1951, a collection of poetry that dwells into the experience of African Americans living in Harlem during the 1940s. The poems capture the frustration, aspirations and dreams of the community. Here the themes are frustration, dreams, racial tension, identity and urban life. Obviously most of the African Americans ഈ themes ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും പല ഓതേഴ്സിനും അവർ സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു തീമിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോവാറുണ്ട്. ഇപ്പം ആലിസ് വാക്കർ പോലെയുള്ള ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ദേ ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ഫെമിനിസം. അങ്ങനെ ഓരോ ഓതേഴ്സിനും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ തീം ഉണ്ടാവാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം. അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയും ചോദ്യം വന്നേക്കാം, ഈ ഓത്തറിൻ്റെ വർക്ക്സിൽ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്ന തീം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, now themes frustration, dreams, racial tension എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. The Negro Speaks of Rivers, published in 1921, a seminal poem that reflects on the deep historical roots and resilience of African Americans, drawing parallels between the flow of rivers and the journey of black people through the time. അപ്പോൾ റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളുടെ ലൈഫും ഫ്ലോ ചെയ്തത് അത് രണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് a kind of poem. Themes are history, heritage, identity, resilience, connection to the land. Most of these African American writers, they concentrate on the connection between their land, their heritage. Even now, they haven't completely broken out of their heritage. They are still connected to their African culture, their bond, the value of family, everything is still precious to them. Now, Not Without Laughter, published in 1930. Hughes' first novel follows the upbringing of a young African-American boy named Sandy in a small Kansas town. The novel explores the themes of family, community, racial prejudice and the pursuit of identity and happiness. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാൻഡിയുടെ സ്റ്റോറി ഇതെല്ലാം ഫാമിലി, അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, the trauma they have to go through because of their race and everything is discussed in this novel. Now, The Ways of White Fox, published in 1934, a collection of short stories that vividly portrays the complexities of race relations in America during the early 20th century. The stories depicts encounters between African Americans and white Americans, often highlighting the absurdity and cruelty of racism. ഒരുപാട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്, around 14 ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ഈ എന്താ പറയുക ദ വേസ് ഓഫ് വൈറ്റ് ഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം. അതിൽ പല സ്റ്റോറീസും ഉണ്ട് വളരെ ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഈസ് അബൌട്ട് എ വുമൻ, എ ബ്ലാക്ക് വുമൻ ഹു വാസ് ഹയർഡ് ടു എ വൈറ്റ് ഫാമിലി ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ചൈൽഡ്. അവിടുത്തെ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ കുട്ടിയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ബ്ലാക്ക് വുമൻ അവരെന്താണ് ഹയർ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഷീ ഗെറ്റ്സ് എ ബേബി, ഷീ ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. ആ കുട്ടിയെ വലുതാക്കി വളർത്തി, ആ പെൺകുട്ടിയെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നു. ആൻഡ് at an unfortunate event, this girl gets pregnant and she was killed during the procedure of abortion. ആ സമയത്ത് ഈ കുട്ടിയുടെ ബോഡി ക്രിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
ഈ മെയ്ഡ് കരഞ്ഞ് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ മദർ ക്രൈങ് ഫോർ ഹെർ ചൈൽഡ്. ദാറ്റ് ഷോസ് ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ബ്ലാക്ക് വുമൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് വൈറ്റ് ഗേൾ. സി, അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഷീ വാസ് ആസ്ക്ഡ് ടു ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഹൗസ്, ലീവ് ദി ഹൗസ്, ലീവ് ദി പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നോക്ക്, അത്രയും കാലം ആ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത് ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ നോക്കി വളർത്തിയിട്ട് at the end she was not at all mentioned or she was never thanked. And another story, ഒരു അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള, ഈ മകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർറേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മകനാണ്, ആൻഡ് he has white skin. So he was passed to white people, okay, they passed by white people, and he was forced to ignore his mother who was black in public places. അപ്പോൾ ആ സോറി പറഞ്ഞിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഈ വൈറ്റ് കാരണം ബ്ലാക്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ഈ ലൈഫിലായിരുന്നു. ലൈക്ക് when a boy, highly educated black man was talking to his music teacher who is a white woman, and suddenly the mob comes and attacks him because they were thinking that he was trying to attack her just because he was black, and he was hanged on the tree publicly. അപ്പോൾ ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ്, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്സിനെ ഈ വൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്ലാക്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തത്, അവരുടെ ലൈഫ്, ഇവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ, എവറിത്തിങ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എക്സ്പ്ലോർഡ് ഇൻ ദിസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്. I Too Sing America, published in 1945, very much celebrated, very much famous work by him. This poem celebrates the resilience and determination of African Americans in the face of adversity. It asserts their rightful place in American society and expresses hope for future of equality and justice. Title പറയുന്ന പോലെ I Too Sing America. എനിക്കും അറിയാം, എനിക്കും പാടാൻ അറിയാം, എനിക്കും എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ട്, നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ എല്ലാ കഴിവുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും. എന്നെ ജനറേഷൻസിന് മുന്നേ സ്ലേവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടുത്തേതാണ്, എനിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം അറിയാം, എനിക്കും നിങ്ങളുടെ അത്ര തന്നെ റൈറ്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള തീം വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോം. Now, ask your mama 12 moods for jazz. ജാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ആഫ്രിക്കൻസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട്, അല്ലേ, ടു അമേരിക്ക ആൻഡ് ടു ദ വേൾഡ് ദേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്. അപ്പം 12 moods എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോറി മാറും. എ മൾട്ടിമീഡിയ വർക്ക് കമ്പൈനിങ് പോയട്രി, മ്യൂസിക് ആൻഡ് വിഷ്വൽ എലമെന്റ്സ്, ആസ്ക് യു മാമ explores themes of race, politics, music and cultural identity. Each sections or mood is inspired by a different aspects of African American culture and history. അപ്പം ഓരോന്നിലും ഓരോ കൾച്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്, ഹെറിറ്റേജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. Now, these were the major works ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. ഇനി അതർ മേജർ വർക്ക്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. പോയട്രി കളക്ഷൻസ്, അതായത് ഫൈൻ ക്ലോത്ത്സ് ടു ദ Jew, ദ ഡ്രീം കീപ്പർ ആൻഡ് അതർ പോംസ്, ഷേക്സ്പിയർ ഇൻ ഹാർലം, ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് വണ്ടർ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ PDF ഫോമിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓരോ കളക്ഷൻ്റെ തീമും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇയറും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. These are the collection of poetries that he have written, and these are the collection of novels. Not Without Laughter, published in 1930. Simple Speaks His Mind, 1950, a collection of stories featuring Hughes' beloved character JCB Simple. See, ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര്. Now, ഹ്യൂസിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് JCB സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഈ JCB സിമ്പിൾ ആര് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിന്, ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഓത്തർഷിപ്പ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. അപ്പം മേജർ വർക്ക്സിലുള്ള ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം, ഓർത്ത് വെക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അത്രയും വർക്ക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ, ആ വർക്ക്സിലുള്ള ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം കൂടി വലിച്ചു വാരി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ്. കൃത്യമായി ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരാഴ്ച ഞാൻ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ, ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആഴ്ച അത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ആ ആഴ്ച അതിലുള്ള ഓരോ ഓത്തേഴ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, അവരുടെ വർക്ക് നോക്കുക, അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പഠിക്കുക, ആൻഡ് ഗിവ് സം ടൈം ഫോർ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ മറക്കരുത്. എപ്പോഴും നെറ്റിന് പറ്റിപ്പോകുന്നതാണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിന് കൊടുക്കുക, ബാക്കി സമയത്തിന് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്രാക്ക് JRF in your first attempt itself. Now, his plays, Mulatto, published in 1935, Simple Heavenly 1957, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ PDF-ൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് തരുന്നതായിരിക്കും.
and prose and essays, The Big C, Famous American Negro, published in 1954. And he has also written children's book, Popo and Fifina, Children of Hayati, a children's book co-written with Arna Bontemps. Co-writers, ഏതെങ്കിലും വർക്കിന് co-writers ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. Match the following വരാം. The first book of Negroes, a children's book that introduces young readers to the history and contributions of African Americans. ഈ എല്ലാം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് the upbringing of everyone. He wanted to help everyone, every blacks around him. ഞാൻ എന്നല്ല, ഞങ്ങൾ എന്നൊരൊറ്റ ചിന്തയിൽ മാത്രം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ്. വെരി മച്ച് സെലിബ്രേറ്റഡ്, വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് എക്സാം. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം. എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് സബ്ജക്റ്റ്, അബൌട്ട് അവർ ആപ്പ്, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ആൻസേർഡ്. So I hope the class was clear. So thank you.